ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടിൽസാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിലൊക്കെ പെയിൻറ്റൊക്കെ കട്ട പിടിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റീയൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കുഞ്ഞ ക്രാഫ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും വരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് കീപ് ക്രാഫ്റ്റിംഗ്.